Subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update from Mani Talwar Makeovers. Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video हम एक चैलेंज करने वाले हैं, that is 2 product challenge. मतलब मैं अपना फुल मेकअप, फुल फेस सिर्फ 2 प्रोडक्ट से करूँगी. That is going to be the first product is Maybelline Fit Me Concealer in the shade 20 and the second product is Makeup Revolution Liquid Contour in the shade C15. So मैं अपना full face starting from my eyebrows, eyeshadow, base, lipstick, contour, blush and highlighter सब कुछ etc जो भी है सब कुछ सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से ही करूँगी. And the one thing that I'm keeping a one product complimentary, that is going to be the mascara, because we know mascara का काम कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता. So मैं सारा full face makeup सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से करूँगी and the one product is going to be mascara. So don't wasting much time, moving towards the video. If you guys feel this video is going to be some interesting, so before starting the video, do hit the subscribe button below. So now let's jump into the video. So for brows, I'm taking this contour from Makeup Revolution and taking this product into my spatula. Okay. So now मैं इसको अच्छे से रब कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो and ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए. You can see this color, it's very dark brown. Now for eyebrows, मैं ये angular brush use कर रही हूँ. So you can see कितने अच्छे से ये eyebrow complete हो गई है. Moving towards my second brow. After this we have to conceal our eyebrow. So वो तो easily हम concealer से ही करते हैं. So now I'm going to start my eyeshadow. For eyeshadow हमें सबसे पहले अपनी eyelid को conceal करना होता है, वो हम concealer से करेंगे. So eyeshadow के लिए मैं again अपना contour use कर रही हूँ like this. I'm taking the product and doing my eyeshadow. And of course the eyeshadow अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा because this look is empty right now. It's not completed. So to enhance this eyeshadow, I am taking the concealer and doing the cut crease so that कि ये जो look है eyeshadow का ये बिल्कुल dull सा ना लगे, थोड़ा अच्छा लगे. So yeah, this is the complete eyeshadow look. So जो भी empty लग रहा था eyeshadow and जो भी dullness थी वो बहुत अच्छे से enhance हुई है. And yes, this eyeshadow is looking so beautiful.
Now I'm completing my second eye also. So yeah, this is my eyeshadow look. After this, I'm moving towards my mascara. Now I'm completing my base with this concealer. After base हमारा normal step क्या होता है, that is contouring. So I'm doing the contour with the same. हमारे पास तो contour पहले से ही है. So now the next part is blusher. But yes, सिर्फ ये एक part है जो हम इन दोनों चीज़ों से नहीं कर सकते. Blusher के लिए of course हमें pink color चाहिए and that हम नहीं use करेंगे because it's a challenge. So we are not going to put the blusher on. So after that I'm going to highlight my cheekbones with the concealer only. I'm not applying any of this shimmer highlighter. And I'm going to highlight all the parts which I want to, like this bridge of the nose, the chin area, forehead, and of course we need to conceal our brow bone also. So the very next step is under eye smudging. For that I'm again taking the contour, the brown shade, so the next step, the only step which is left is lipstick. So मैं अपनी contour use कर रही हूँ. It's a very dark color for lipstick and I'm going to create the nude brown color. So I'm taking the lip brush, the lipstick brush. I'm applying my lipstick. See, it's a very dark color, so I'm taking the concealer and putting it here. So guys, you can see it gives a perfect lipstick shade, a perfect brown which I loved. सो गाइज अगर आपको कभी भी लगे कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नीड है अपने मेकअप के लिए, सो गाइज नहीं, आपको सिर्फ मेनली 2 प्रोडक्ट्स की नीड है. दैट इज़ द कंसीलर एंड द कंटूर. और आप अपना फुल फेस, फुल मेकअप आप सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से ईजिली कर सकते हो, लाइक आई हैड डिड. एंड द रिजल्ट ऑफ दिस चैलेंज आई वुड से इज़
successful challenge. So guys, if you like this video and enjoyed this tutorial, do hit the like button, share and subscribe to my channel, and